Shall I start? Okay. So, dear students, I am aware that you are the aspirants of MPSC and UPSC, particularly Maharashtra state. Myself is Dilip Gadgil, and I have been associated with such activities of guiding aspirants of MPSC and UPSC for the last 10 years in particularly Vidarbha region. This is my first visit to your institution, that is Aakar Foundation, and my today's topic is hurdles in making career. As regards the present scenario which all of us are facing, that English has become an important tool of one's personality as an educated person. In other words, it is the identity of the educated person if he or she is having communication skill, at least speaking correctly, if not spoken fluently. If this aspect is decided by me to elaborate, I will have to say that you should have at least proper communication skill as far as you have to present yourself before the selection committee. And if this is not done so, then your opportunity is grabbed by your another rival who is conversant with spoken English. So, in order to avoid this unpleasant situation of not fulfilling the requirements of the selection committee as is expected by them from you, you have to follow certain instructions or rules in order to emerge or to excel in the competition of facing personal interview. Because facing personal interview is the second hurdle. First hurdle of getting through the written examination, you have crossed through and you have been successful in that. So you have been granted opportunity to appear for the personal interview. So in order to have absolute command over English, 4 or 5 remedies you will have to bear in mind. First of all, you will have to enlarge your vocabulary. And when we say vocabulary, that means you are supposed to read the English newspaper regularly, taking difficult words, writing their spellings, then writing their meanings with also correct pronunciation. And second remedy is to have conversation of at least 5 to 10 minutes with your colleagues, with your friends, with your seniors, etc., etc. Second thing is over. Now third thing. Again, you are required to, after conversation, you are required to read the good books. You have to collect the good thoughts. When we say good thoughts, that means there are certain everlasting, evergreen thoughts which right now I am remembering. One of them is, war is to man what maternity is to woman. मराठीत सांगायचं म्हणजे मनुष्याला संघर्ष इतका स्वाभाविक आहे जसं एखाद्या नवविवाहित स्त्रीला मातृत्वाची भावना होणं स्वाभाविक आहे. This evergreen thought was delivered by none other than the great Mussolini, the warrior of Italy. Now second thought
that I am going to deliver is about Jean-Jacques Rousseau, a French philosopher. Once he said, "Man is born free, but he is found everywhere in chain." मनुष्य जन्मतः काही सेकंदापुरताच स्वतंत्र असतो किंवा मोकळा असतो. But as long as that newly born baby boy or baby girl, if she starts the sensation of feeling hunger, he or she starts crying, and immediately nurse is taking that newly born baby to the mother. आणि मग इथून त्याचं जगाशी पहिलं नातं सुरू झालं, कारण तो आईनं त्याला स्वतःच्या छातीशी लावलं, अँड शी स्टार्टेड फीडिंग इट. आणि मग इथून त्याचं बंधन सुरू झालं, आणि मग आयुष्यभर तो बंधनानं जखडल्या गेला. मनुष्य जंजीरों से बंधा गया है, राइट फ्रॉम द मोमेंट ऑफ बॉर्न टिल हिज डेथ. असे काही सुंदर विचार आहेत की ज्याचा तुम्हाला तुमच्या पर्सनॅलिटीसाठी उपयोग होईल, डेव्हलपमेंटसाठी उपयोग होईल, तुमच्या प्रोग्रेससाठी उपयोग होईल. दीज एव्हरग्रीन थॉट्स you are required to note down in your personal diary. Once while defining education, Swami Vivekananda said, education is the manifestation of a perfection in the human being. मानवामध्ये अस्तित्वात असलेल्या पूर्णत्वाचा आविष्कार म्हणजे शिक्षण. Multifaceted definition of education was made by Swami Vivekananda, a great visionary of the modern times, modern India. त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर आलं, त्याच्यामध्ये मोरॅलिटी आली, त्या व्याख्यामध्ये सोशल अटॅचमेंट आली, सामाजिक बांधिलकी आली, अँड सो ऑन. इंग्रजी शिकणं, इंग्रजी बोलणं, इंग्रजीवर प्रभुत्व असणं ही आज काळाची गरज होऊन बसली आहे. ॲज अन एज्युकेटेड पर्सन एक विनोदानं सांगायचं म्हणजे, वेन यू आर गोइंग टू सी अ गर्ल हू इज गोइंग टू बी द प्रपोज्ड ब्राईड ऑफ युअर्स, तिला जेव्हा तुम्ही बघायला जाता तेव्हा तुमची मिनिमम अपेक्षा असते की ती दिसायला नीटनेटकी असावी, सुंदर असावी, आणि त्याचबरोबर ती गोरी असावी. इन द सिमिलर वे, जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला फेस करायला जाता तेव्हा त्या सिलेक्शन कमिटीच्या मेंबर्सची ही मिनिमम अपेक्षा असते की तुम्हाला इंग्रजी कम्युनिकेशन वाचता बोलता आलं पाहिजे. विचारलेल्या प्रश्नांची समर्पक उत्तरं तुम्हाला देता आली पाहिजेत. इट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन ॲज अन एज्युकेटेड पर्सन फ्रॉम यू. So the third or fourth remedy is to read the English newspaper regularly. मग त्याचे डिफिकल्ट वर्ड्स लिहून घ्या. एकच न्यूज वाचा. जस्ट रीड वन कंप्लीट न्यूज. राईट डाऊन द डिफिकल्ट वर्ड्स, देअर मिनिंग्स, देअर प्रोनाऊन्सिएशन. एक उदाहरण देऊन सांगायचं म्हणजे इंग्रजी भाषा का शिकावी. LACTATION, लॅक्टेशन. This particular word belongs to veterinary science. लॅक्टेशन म्हणजे काय? जेव्हा गाय वासरासाठी दुधाचा पाना सोडते, इट इज कॉल्ड लॅक्टेशन, व्हेटरनरी सायन्स. आणि मग आमची काकू, आमची वहिनी, आमची मावशी आम्हाला काय सांगते, अहो जरा माझ्या लहान्यासाठी लॅक्टोजन पावडरचा डबा घेऊन या. बघा, लॅक्टेशन आणि लॅक्टोजन, how the resemblance is there in between the two words. तिथे झाला लॅक्टेशन म्हणजे गाईचा पान्हा, आणि इथे लॅक्टोजन झालं दुधाची पावडर, भुकटी. फॉर such kind of purpose we are required to learn English.
Later on, I just told you that attempting or trying to speak or communicate 5 to 10 minutes regularly with your friends, teachers, youngers, etc. Now, fifth remedy is that listening television news regularly. That is very important. Unless and until you read the newspaper, you listen the television news regularly, you will not be able to have the different words which you are not going to come across in your routine life. Take for example, two words are there. One is massacre and another is slaughter. MASSACRE, massacre. Massacre means माणसांची कत्तल, which used to take place during the Maratha wars with Mughal, with their Mughal counterparts and British rulers, etc. So that is massacre. And slaughter, SLAUGHTER, slaughter. Slaughter म्हणजे जनावरांचा कत्तलखाना आणि massacre म्हणजे माणसांची कत्तल. हे दोन शब्द जर तुम्हाला समजून घ्यायचे असतील तर तुम्हाला वर्तमानपत्र किंबहुना टेलिव्हिजन न्यूज दररोज घ्याव्या लागतील. सो दीज आर द other techniques of increasing your vocabulary. Now coming to point number 6, quoting good thoughts that I told you, then idioms and phrases. Quoting of idioms and phrases while discussion with friends or while discussion with your seniors or while discussion with your teachers. These idioms and phrases are very important for our communication skill. मग आता ह्या idioms आणि phrases काय आहेत? Empty mind devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर होता है. Then selling in the same boat. मग आता ह्या सेलिंगचं स्पेलिंगही आम्हाला माहीत असलं पाहिजे. SAILING, selling in the same boat. म्हणजे the two persons are facing same problems. Two unemployed students, friends, they are facing the same problems as regards their financial worries are concerned, mental pressures are concerned, family constraints are concerned. They are sailing in the same boat. Then get rid of, च्यापासून सुटका करून घेणे. Nowadays what we are witnessing today, प्रत्येकाला वाटते की झटपट श्रीमंत व्हावं, झटपट नोकरी मिळावी, झटपट सुखी व्हावं आणि याच्यासाठी मग काय प्रत्येकाचा संघर्ष सुरू आहे. मग गेट रीड ऑफ, मग याच्यापासून आम्ही सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न करतो. कोणत्या गोष्टीपासून? जास्त अभ्यास नको, जास्त प्रेशर नको, जास्त ताणतणाव नको. एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू गेट रीड फ्रॉम दीज हर्डल्स. झटपट श्रीमंत व्हायचं आणि मग प्रत्येकाचा संघर्ष कशासाठी सुरू आहे? एव्हरीबडी इज रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक गेन्स. पत्नी पतीला म्हणते, हो आपल्याकडे कलर टीव्ही हवा. ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्हीचे दिवस आता गेले. इट हॅज बिकम आउटडेटेड. मग त्याची कपॅसिटी असो नसो, नाही आम्हाला कलर टीव्ही पाहिजे. देन वी वॉन्ट फ्रीज. दिस एव्हरीबडी इज बिहाइंड दिस मटेरियलिस्टिक गेन्स, मटेरियलिस्टिक हॅपीनेस. आणि मग याच्यासाठी प्रत्येकाचा संघर्ष सुरू आहे. मग त्यासाठी आमचे पाय अंथरुणातून बाहेर आले तरी चालतील. जुने लोक म्हणायचे, ओल्ड पीपल यूज टू से, बाबू पाय अंथरुणातच ठेव, अंथरुणाच्या बाहेर येऊ देऊ नको. इट हॅड अ ग्रेट मिनिंग. आज जर आम्हाला आमच्या आजीनं किंवा कोणी असं म्हटलं तर आजी तुला कळत नाही, तू गप्प बस, वी नो एव्हरीथिंग. सो दिस इज बिंग गोइंग ऑन. कोटिंग्ज, ब्युटिफुल कोटिंग्ज सांगताना तुम्हाला सांगता येईल, वॉर इज टू मॅन व्हॉट मॅटर्निटी इज टू वुमन.
ते आता मी तुम्हाला सांगितलं. देन मॅन इज बॉर्न फ्री बट ही इज फाउंड एव्हरीवेअर इन चेन, हे पण सांगितलं. त्यानंतर एम्प्टी माइंड डेव्हिल्स वर्कशॉप, हे सुद्धा तुम्हाला सांगितलं. सेलिंग इन द सेम बोट, त्याचा पण अर्थ तुम्हाला मी विशद केला. देन ॲपल ऑफ डिस्कॉर्ड. ॲपल ऑफ डिस्कॉर्ड म्हणजे असंतोषाचं कारण. व्हॉट इज ॲपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द रिलेशन्स ऑफ इंडिया अँड पाकिस्तान? काश्मीर इश्यू. पाकिस्ताननं जो आमचा काही काश्मीरचा भाग स्वतःच्या ताब्यामध्ये ठेवलेला आहे, इट हॅज बिकम द ॲपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द रिलेशन्स ऑफ इंडिया अँड पाकिस्तान. आणि मग त्यासाठी एव्हरीवेअर एव्हरी टाइम वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू आर्मीज ऑन द बॉर्डर्स. So this is apple of discord. Then, as I told you earlier, Swami Vivekananda defined that education is the manifestation of a perfection existing in human being. अशा प्रकारची ती व्याख्या आहे, ती मी तुम्हाला विशद केली. त्यामध्ये मोरॅलिटी कशी आहे, कॅरेक्टर कसं आहे, सोशल अटॅचमेंट कशी आहे, सामाजिक बांधिलकी कशी आहे, that I have tried to explain before you. Now, coming to the sixth remedy is to making of good friends. तुम्हाला चांगले मित्र बनवायचे आहेत. Always imitate the other friends who are better in quality than you. चांगले मित्र बनवा. Why do we need good friends? Because when we feel suffocation here, we can share our anxiety, our worries, our agony with our friends, and we get outlet here to suffocate, we get outlet here out of our suffocation. यासाठी मित्र बनवायला पाहिजे, चांगले मित्र. आणि म्हणून इंग्रजीत एक कोटिंग आहे, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. दॅट इज देअर. मित्रत्व कसं असावं? मित्रत्व असावं कृष्ण आणि सुदामासारखं. वेन सुदामा came into the kingdom of great Krishna, and when the message he got that Sudama has come down to his capital, Krishna got down from his throne. राजसिंहासनावरून कृष्ण उतरले आणि सुदामाच्या जवळ गेले. and Sudama was escorted to the throne by the great Krishna. This is called friendship. Friendship ही अशी असावी. Then reading of good books. In order to make your personality as a versatile one, you are supposed to read the good books. Take for example, Wings of Fire, written by APJ Abdul Kalam, late APJ Abdul Kalam. Wings of Fire या पुस्तकामध्ये तुम्हाला दिसेल की नातेगोते कशी पाळली जातात. How the kinship relations are maintained. जेव्हा एपीजेंना इंजिनिअरिंगच्या ॲडमिशनसाठी 5,000 रुपये कमी होते नव्हते त्यांच्याकडे, दॅट टाईम हिज मॅरिड सिस्टर हॅड कम डाऊन टू हिज होम अँड शी हॅड ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ ऑर्नमेंट्स विथ हर अँड शी हँडेड ओवर इट टू एपीजे सेईंग दॅट यू प्लीज मॉर्गेज इट टू द गोल्डस्मिथ अँड टेक द अमाऊंट अँड देन लेटर ऑन ट्राय टू रिपे वेन यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट. अशा पद्धतीनं एपीजेंनी ते दागिने मोडले सोनाराकडे. त्याचे काय रक्कम आली ती घेतली आणि देन एपीजे हॅड हिज ॲडमिशन टू इंजिनिअरिंग. सो धिस इज कॉल्ड द किनशिप रिलेशनशिप दॅट वन हॅज टू फॉलो. नाव the friend, the parents, the relatives,
ones who had helped you in your difficulty, always try to be grateful to them. Garaz saron vaidyamaro asa vagu naka. Be grateful to them. This is also the secret of success in life and to make more and more friends in society or while living in the world. One beautiful book that I would like to quote here is Roses in Winter, written by M.C. Chagla, the former Chief Justice of Mumbai High Court. त्या पुस्तकामध्ये ते एका ठिकाणी म्हणतात की परमेश्वरानं मनुष्याला स्मृतीचं फार मोठं वरदान दिलेलं आहे. ते वरदान असं की आम्हाला आमच्या गतकाळामध्ये आयुष्यात जे काही सुखाचे आणि आनंदाचे क्षण आम्ही घालवले, एन्जॉय केले, ते आनंदाचे क्षण आम्हाला आमच्या स्मृतीच्या आधारे पुन्हा एकदा आठवतात आणि ते जे सुंदर क्षण आहेत, त्या ज्या आठवणी आहेत, त्या आठवणी तुमच्या आयुष्याच्या डिसेंबरमध्ये म्हणजे आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर ते तुमच्यासोबत संगत करतात. Those are the sweet roses of the past memory which they are going to give you the company in your last journey or during your last station of your life's journey. To sum up this lecture, I would like to reiterate that you are supposed to adopt the qualities and you are supposed to increase your confidence level, your vocabulary, your GK, you are enlarging your GK and making you aware with the present scenario or in order to make you up to date with day-to-day knowledge. These are all the things. And once you acquire all these qualities, then you will be able to emerge as a successful candidate among rest of your rivals. So with this, I would like to conclude my today's session and hope that you might have learnt it from the bottom of your heart, and I am thankful to the directors of Aakar Foundation who gave me this opportunity to present myself before you and to guide you at my level best. Thank you so much. Madam, बंद करायचं.